mixture concept. Dividing mixture concept. Fine. See this now. Question number 2. Just write down question number and don't write question. I will share this PDF. Solutions write down. Now read this question. 60 kg of an alloy A is mixed with 100 kg of alloy B. If alloy A has lead and tin in the ratio 3:2 and alloy B has tin and copper in the ratio 1:4, the amount of tin in the new alloy is, that I need to find out. Say now how to do it. So I have two vessels. Alloy or vessel is same. I have two vessels. In first vessel I have total 60 kg mixture. In that mixture I have lead and tin. First mixture. In which ratio we have 60 kg? ಯಾವ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿದೆ? 3:2 ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿದೆ lead and tin. Okay, that I have lead and tin. I have 3:2 ratio. Just a minute. The ratio will be 3:2. That is lead is to tin. That is the first one. Next, I have alloy B or vessel B. In this vessel also I have total 100 kg mixture. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ? ಟಿನ್ ಅಂಡ್ ಕಾಪರ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಟಿನ್ ಅಂಡ್ ಕಾಪರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಟಿನ್ ಅಂಡ್ ಕಾಪರ್? 1:4. Now my question, can I find out how much lead is there in first vessel, how much tin is there in first vessel? How to find out that value? Good, 5 parts. Because this is 60 represent total. 60 represent total mixture. Now I have to compare with my here also total mixture. Total mixture estide 5. 5 parts is equal to 60. If 5 parts 60 means 1 part how much? 12. If 1 part is equal to 12, what is 3 parts? 36. 1 part is equal to 12, 3 parts 36. Means lead total 36 is the first vessel. 1 part is equal to 12, 2 parts how much? So tin 24 kg ಇದೆ second vessel ಅಲ್ಲಿ, I mean first vessel ಅಲ್ಲಿ. Now I need to find out as it is tin and copper in second vessel. Can you tell how much tin is there? 5 parts is equal to 100 because 1 plus 4 5. This is 100 is a mixture. Okay, 100 is a mixture. So I have to compare with mixture only. Here 1 plus 4 5. 5 parts is equal to 100. 1 part is equal to 20. If 1 part is equal to 20, then if it is 20, this will be 8. Okay, this will be 80. I hope it is clear. Right, which means here 20 and 80. ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರೋದೇನು? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟಿನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಪರ್. ವಾಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್? ಹೌ ಮಚ್ ಟಿನ್ ಇನ್ ದಿ ನ್ಯೂ ಅಲಾಯ್? ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಟಿನ್ ಇದೆ ನ್ಯೂ ಅಲಾಯಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಟಿನ್? 24. ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ 20. ಟೋಟಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 44 kg ಇದೆ. ಟೋಟಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು kg ಆಗುತ್ತೆ? 44 kg. Write down. Solutions only write down. Question I will share it. Over this. Over. Ready? Okay. Next question. This kind of questions already
you have in ratio, same question ratio dallide, numbers different but same question ratio dallide. Two vessels contain milk and water in the ratio 7:8 and 13:5. Both vessels are mixed in the ratio 1:1. The meaning is equally mixing. 1:1 and the meaning equally mixing. Find the ratio of milk and water in new mixture. Same concept. I already solved basic method, but I will do directly ratio method in this solution. So ratio chapter once revise ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ basic method already ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. So here I will do directly ratio method. So milk and water first vessel 7:8. First vessel ಅಲ್ಲಿ milk and water ಎಷ್ಟಿದೆ 7:8. Second vessel we have milk and water 13:5. Before mixing any two vessel, model number 3 in ratio chapter ali, model number 1, if ratio one side changes other side we have to make it equal, that is a model number 1 ratio. Model number 2 in ratio, if ratio both the side changes we have to make it difference constant, that is model number 2. Model number 3 in ratio if you mix two vessels we have to make it sum constant. Okay, vessel size we have to make it constant. Here what is the vessel size total? 7 plus 8 15, 13 plus 5 we have to make it constant, this number. How to make it any aptitude questions constant? Using LCM concept. Okay, to make it constant always we will use LCM concept. What is the LCM of 15 and 18? 90. Good. LCM of 15 and 18 90. ಇದು ಯೂಶುವಲಿ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ 15 ಬರ್ಕೊಂಡು 18 ಬರ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ 3 1s 3 5s ಯೂಶುವಲಿ ಮೆಥಡ್. If you do like this it will take time. So always we will use, to find out LCM big number we will use 18 ones table ಹೇಳಬೇಕು. 15 ಯಾವ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೋ ಆ ನಂಬರ್. 18 ones 18, it won't come in 15 ones table. 18 2s 36, it won't come. 54 it won't come. Again 18 5s 90, it will come in 15 ones table. 90 and 90 15 ಅಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ, 18 ಅಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. That is your LCM. ಇಲ್ಲಿ 90 ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು? 6. So complete equation I will multiply with 6. ಇಲ್ಲಿ 90 ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು? 5. So now I am mixing equally. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ 90 ಲೀಟರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ 90 ಲೀಟರ್ ಇದೆ. ಟೋಟಲ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 90 ಲೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ವೆಸಲ್ ಅಲ್ಲಿ 42 ಲೀಟರ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ವೆಸಲ್ ಅಲ್ಲಿ 65 ಲೀಟರ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಇದೆ. ಈಗ 42 ಲೀಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ವೆಸಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, 65 ಲೀಟರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೆಸಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮಿಕ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಡಿಷನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ 42 ಪ್ಲಸ್ 65? 107 ಲೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. So 107, how many options? Only one option we have. You can mark it. Otherwise you can find out. So ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೆಸಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ 48 ಲೀಟರ್ ಇದೆ. ಥರ್ಡ್ ವೆಸಲ್ ಫಸ್ಟ್ ವೆಸಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ವೆಸಲ್ ಅಲ್ಲಿ 25. 48 plus 25. How much 48 plus 25? 73. So milk and water in third vessel or mixed vessel 107:73. Write down this. Over this. Write down question number with solution. Clear this? Or writing now? Next. Question number 4. Same question you try now. Same question. Nothing is different. Same question you try now. Then I'll explain once again, but you try now. A and B are two alloy of tin and copper prepared by mixing metals in the proportion 13:11 and 5:7 respectively if equal quantities of alloy are melted, which means 1:1 ratio. Okay, equally we are mixing to form a third alloy C. The proportion of the tin and copper in C. Just you try this question. Okay.
The ratio is 13:11 and 5:7. 13:11 and 5:7. 13:11 and 5:7. Okay. Okay, tell me now. To before mixing, we have to make it vessel size constant. Here vessel size is 24. Here vessel size is 12. So I need to make it constant before mixing. Then ಯಾವ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೆ ಆ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬಿಫೋರ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ವೆಸಲ್ ಸೈಜ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದೇರ್ ಗಿವನ್ ರೇಷಿಯೋ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ನಂಬರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು? 2. Just if I multiply 2, it will be equal. Then it is 13, it is 10. 13 plus 10, how much? 23. Then it is 11, it is 14. 11 plus 14? 25. So the ratio will be 23:25. Over this, writing over. Try same question, but what's the difference here? What's the difference here? Yes, ಯಾವ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So we have to mix in the ratio 2:3. Do it now, this question. The ratio of the copper and zinc in alloy A and B are 3:4 and 5:9 respectively. A and B are taken in the ratio 2:3. We have to mix in the ratio 2:3. Okay, solve this question. Okay. Okay. (27 is to 40). Yeah. Okay. I will teach you if you want one more type. If you want one more type, this is one way. Another type also I will show you. Depends on situation as your issue, you can solve it. Method 1, type 1 problem like previous. 3:4 ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ವೆಸಲಲ್ಲಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ವೆಸಲಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿದೆ? 5:9 ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿದೆ. ಬಿಫೋರ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ನೀವು ಯಾವ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? 2:3 ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಫೋರ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ವೆಸಲ್ ಸೈಜ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ದೆನ್ ಯಾವ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ಆ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ವ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವೆಸಲ್ ಸೈಜ್ ಇಯರ್? 7. Here vessel size, first make it constant. To make it constant, here I have to multiply by 2 because LCM of 14 and 7 is 2. So here I will multiply by 2. Here I will multiply 1. ಅಂದರೆ ಈಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಕ್ವಲಿ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಕ್ವಲಿ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಈಕ್ವಲಿ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ರೇಷಿಯೋ 2:3 ರೇಷಿಯೋ. ಈ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ರೇಷಿಯೋ 2:3 ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಇಯರ್, ಸೊ ಇಯರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ 4 3s are 12, 3 5s are 15, 12 plus 15 how much? 27. Here again 4 4s are 16, 3 9s are 27, 27 and 16 how much? That's your answer. So mind calculation, how to do it? See now, same e number na just you can do it, and instead of writing all these things you can do it mind calculation directly. How to do it? E numbers,
ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ 7, ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ 14. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ LCM? ಆ ನಂಬರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. 14 2s ಟೋಟಲ್ 28 ಲೀಟರ್ ಇದೆ. ಟೋಟಲ್ ಆ ವೆಸಲಲ್ಲಿ 28 ಲೀಟರ್ ಇದೆ. ಆ 28 ಲೀಟರ್ ಯಾವ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿದೆ? 3:4 ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿದೆ. ಕೆನರೇಟ್ 7 parts is equal to 28, 1 part is equal to 4, 2 parts is equal to, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ? ಐ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ವಿತ್ 14. ಸೊ LCM ಆಫ್ 7 and 14 ನ LCM ಈಸ್ 14. ಈ 2 ನಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ 14 2s 28, 14 3s 42. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ವೆಸಲಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ 28 ಲೀಟರ್ ಇದೆ. ಯಾವ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿದೆ? 3:4 ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿದೆ. ಕೆನ್ ಐ ರೈಟ್ 7 parts is equal to 28, 1 part is equal to 4, 3 parts is equal to 12. Okay, sorry, just I will change. I will repeat once again. Say now. Say everyone again. Total here I will write and show you. 28 ಲೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ 42 ಲೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ 28 ಲೀಟರ್ ಯಾವ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿದೆ? 3:4 ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿದೆ. 7 parts is equal to 28, 1 part is equal to 4, 3 parts is equal to 12 ಲೀಟರ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಈ 42 ಲೀಟರ್ ಯಾವ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿದೆ? 5:9 ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿದೆ. ಟೋಟಲ್ 14 parts is equal to 42, 1 part is equal to 3, 5 parts is equal to 50. Okay, 5 parts is equal to 15. Like this same, here also multiply, again same answer you will get. Okay, but this is mind calculation, no need to write everything. Just write on this. I will repeat one more time. Idun barkoli fast. Write on this. Ratio if you know you get. Is it overwriting? Barkoli same type question. You try now this question. Same type. But percentage find out ಮಾಡಬೇಕು. Just I want ratio ಹೇಳಿ, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. Tell me ratio, then I will tell percentage. ರೇಷಿಯೋ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿ. ಜಸ್ಟ್ ಯು ಡೂ ಇಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಮೆಥಡ್. ರೇಷಿಯೋ ಹೇಳಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಜಿಂಕ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ನೇನಿದೆ? ಜಿಂಕ್ ಅಂಡ್ ಕಾಪರ್ ರೇಷಿಯೋ ಹೇಳಿ, ಕಾಪರ್ ಅಂಡ್ ಜಿಂಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಹೇಳಿ. ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಹೌ ಟು ಸಾಲ್ವ್. We have many methods again to find out this. Even you can apply alligation method also, ratio method also. Alligation method also you can apply, ratio method also you can apply. How to apply alligation? Just alligation chapter ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೆನಪು ಮಾಡಿ. Now I am doing mixture concept, application of ratio. ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ alligation ಅಲ್ಲೂ ಮಾಡಬಹುದು. Tell everyone what's the ratio you got it. Ratio ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ. Okay, fine. What's the ratio? 59:30. ಹೌದಾ? anyone confirm ಮಾಡಿ? That is maybe possible because if I see this number 60 ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿ. ಒನ್ ಮೋರ್. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಇರೋರು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೇರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. The ratio is 5:2. 5:2 ಫಸ್ಟ್ ವೆಸಲಲ್ಲಿ ಜಿಂಕ್, ಕಾಪರ್ ಅಂಡ್ ಜಿಂಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಸಲಲ್ಲಿ 1:3. ನೌ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? 9:8 ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಫೋರ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ವೆಸಲ್ ಸೈಜ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇಯರ್ ವೆಸಲ್ ಸೈಜ್ ಈಸ್ 7, ಇಯರ್ ವೆಸಲ್ ಸೈಜ್ ಈಸ್ 4. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ LCM ಆಫ್ 7 and 4? ನಾಳೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ರಾ? ಓಕೆ, 7 4s 28. ಒಂದು ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್.
Okay, 28. So here I will multiply 4. Here I will multiply 7. Okay, so now I have to mix in the ratio 9 and 8. So now two types. Usually ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಮೇ ಬಿ ಇಲ್ಲಿ 36 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತೀರ, ಇಲ್ಲಿ 7 8 56 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದಟ್ ಮಚ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ 9 4 36 36 5 ಅದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಗೇನ್ 5 6 30 0 ಅದೇ ಮೆಥಡ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ ಯೂಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 4 1 4 2 ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 9 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ 14 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು 9 5 45, ದೆನ್ 14 1 14, 45 plus 14 how much? 59. Okay, that's the first number. Then ಇಲ್ಲಿ 9 2s are 18, ಇಲ್ಲಿ 14 3s are 42. How much it will be? 60. Now what's the question? ಈಗ question ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? If they ask ratio, this is your answer. But what's the question now? Percentage of zinc ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಂಬರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 60 zinc ಇದೆ ಔಟ್ ಆಫ್ 119, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಔಟ್ ಆಫ್ 119. 119 ಎಲ್ಲಿಂದ? 59 ಪ್ಲಸ್ 60. ಟೋಟಲ್ 119 ಇದೆ, ಥರ್ಡ್ ವಿಸಲ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ 60 ಇದೆ. ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಎನಿ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಈಗ ಹೇಳಿ, ಹೌ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್? ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾಪ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಕ್ಯಾನ್ ಐ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ನಂಬರ್ 60 by 120? This is how much percentage? That is how much percentage? Then answer 48.73 na 50.42 na. Ade question iga 48. Let's solve this question. Iga clear ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. How to tell answers ಅಂತ. What is 1/2? 50%. What is 1/3? 33.33%. Now denominator increase ಮಾಡಿದ್ರ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಫ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1/4 ನೋಡಿ, ಮತ್ತೆ 3 ಇಂದ 4 ಹೋದಾಗ ಮತ್ತೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. ಇಫ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಇಂದ 2ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರ, ಓಕೆ, 3 ಇಂದ 2ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಅಗೇನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಹೋಗ್ತಿರೋದು, ಸೊ 119 ಇಂದ 120ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಅಂದರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರ್ತಿದೆ? 50% ಬರ್ತಿದೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್? ನೀವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ಈಗ. ಥಿಂಕ್ ನಾವು ಒನ್ ಟೆಲ್. ವಾಟ್ಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್? 50.42, ನಾಟ್ 48. ಐ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತು. ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದು? 50%. ಇಲ್ಲಿ 50% ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತಾ? ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೋಡಿ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಜಸ್ಟ್ ನಾವು 1/3 ಯು ನೋ ಆನ್ಸರ್. 1/3 ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 33.33%. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ವಾಂಟ್ 1/2 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಸಾರಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? 3 ಇಂದ 2ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಸೊ ಈಗ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು 1/2, ಐ ಮೀನ್ 60/120, 60/120 ಆರ್ 1/2. ಇದು ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್? 50% ಅಂತ. ಬಟ್ ನೌ ಐ ವಾಂಟ್ 60/119. 60/119 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಅಂದರೆ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 50%. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 50%, ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಟು 50%, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಮೋರ್. ನಾವು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ನಂಬರ್ ಅಷ್ಟೇ, ಸೊ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 50.42. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ನೌ ಹೌ ಟು ಡಿಸೈಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಓವರ್ ದಿಸ್ ಓವರ್ ಆಯ್ತಾ? ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಆಯ್ತಾ? ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಫಸ್ಟ್.
for now. Okay, same question you try now. Already question ಮಾಡಿದಿರಾ? Same, we have to mix in the ratio 4:3. Just you try this question. Okay, what is the answer? The ratio is 5:9. First vessel ratio 5:9. Second vessel ratio 7:11. So here total 14. Here total 18. What is the LCM? 126. Good. LCM is 126. So here I have to multiply 9. So here I have to multiply 9 5s are 45, 7 7s are 49. So 45 plus 49, how much? 54. So here 45, here 49. So how much? I think according to options. But options, just check it once again. According to options, wrong birthday. Okay, we have to mix ratio. Okay, fine. So here I have to multiply with ಯಾವ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಯಾವ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿಚ್ ನಂಬರ್? 9. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯಾವ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? 4:3 ರೇಷಿಯೋ. ನೌ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಹಿಯರ್ 3 1s are 3 3s are. Then 12 5s are 60, 7 7s are 49. 60 plus 49 109. ಇರೋದು ಒಂದೇ ಆಪ್ಷನ್ 109. You can mark it 109 is to 185. ಸೊ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋದು ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. 109 ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಆಪ್ಷನ್ 109 we have. So you can mark it directly. Don't do that again next step. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? No need to do again that one. Again if you do that also you will get the same answer. But you can decide in exam point of view only you can practice. Okay, this is the most important question. Same question but language is different. This is one of the original question. One of the original question SBI. Okay, one of the original question from SBI. This is the most important question. Same question actually. Previous question, this question both are same. Language is different. Okay, language. They are saying language is different. Very important question. Say everyone. Same question. 2 vessel contain mixture of milk and water. In the first mixture, milk is 31.25%. Previous question ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ಥರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಪೋಸ್ ಥಿಂಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಮಿಲ್ಕ್ ಈಸ್ 20%. ಇಫ್ ಐ ಸೇ ಮಿಲ್ಕ್ ಈಸ್ 20% ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 80%. ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಮಿಲ್ಕ್ ಈಸ್ 31.25%. ದೆನ್ ಹೌ ಟು ಗೆಟ್ ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? If milk is 31.25%, just for understanding I will write another number. If milk is 20% means 1/5, correct? Milk is 20% ಅಂದ್ರೆ 1/5. Otherwise 20 divided by 100. Out of 100 ಅಲ್ಲಿ ಮಿಲ್ಕ್ 20 ಇದೆ, ವಾಟರ್ 80 ಇರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ದಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 5 ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ 5 ಲೀಟರ್ ಇದೆ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಿಲ್ಕ್ 1 ಲೀಟರ್ ಇದೆ, ವಾಟರ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 4 ಲೀಟರ್. ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ರೈಟ್ ಇನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ 31.25? ಎನಿವನ್? This you don't have in percentage table. It is the application of percentage table. 0.25, say how to get it. Method 1, method 2. Both the methods I will tell. Basic method I will tell, but in a mind calculation how to tell. What is 0.25? I mean, not 0.25. Percentage table ಅಲ್ಲಿ 0.25 ಬರೋ ನಂಬರ್ ಯಾವುದಿದೆ? Any number? 0.25 ಇರಬೇಕು. I don't want 25%. I want 0.25%. 1/0.25 ಇರೋದು 1/16. 1/16 6.25. ಅದೊಂದೇ ನಂಬರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಒನ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ 6.25, ಅನದರ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ 25%. 1/4 ಪ್ಲಸ್ 1/16.
then it is 5 by 16 plus 1 by 16. That is your final answer will be 5 by 16. I will repeat one more time, clearly ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Observe whenever you will get application of percentage table. If you know percentage table only you can do it. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬೇಸಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. 31 1 by 4 percentage. We are going to do this method only in exam. We don't want smart tricks, we want regular methods. Okay, because that's why I'm teach both, but at least one member out of 100 members, one member if you learn that concept is enough. Okay, so 31 1 by 4 percentage. If I do basic method, 31 into 4. What is 31 into 4? 124 plus 1. 125 by 4 by 100, which means 400. Okay, by 100 equal shift ಮಾಡಿದ್ರೆ 100. Now 25 5s are 25 16s are, because 25 hundreds are, I mean 4s are 100, 8s are 200, again double 8s are 400. Okay, so 5 by 16. It is a basic method, but mind calculation is important. Instead of writing all these things, always observe. If you don't know percentage table ಅಲ್ಲಿ number directly ಇಲ್ಲ but indirect ಆಗಿದೆ 0.25 ಬರೋ number in percentage table. In percentage table 0.25 ಬರೋ number ಒಂದೇ ಒಂದು number ಇದೆ, that is 0.25 6.25 number. Okay, 6.25 number. So if I write one number is 6.25, again no need to write directly. This number directly I can write 1 by 16, correct? Okay, directly I write, but for understanding here I will write it everything. So the one number 6.25 ಬರೆದ್ರೆ can I write another number is 25%? Because ಇವೆರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು ನನಗೆ 31.25 ಬರಬೇಕು. one number 1 by 16 ಹಾಗಾದ್ರೆ another number is 1 by 4. So LCM is 16. ಇಲ್ಲಿ 16 ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 4 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ? So here 4 here 1 total ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 5 by 16. This you can do it mind calculation if it is little bit practice. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? 5 by 16. ಈಗ ಹೇಳಿ, what is this 16, what is this 5? 16 ಏನು? ಟೋಟಲ್. ಗುಡ್. ಟೋಟಲ್ 16 ಲೀಟರ್ ಇದೆ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 5 ಲೀಟರ್ ಇದೆ. ವಾಟರ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಆಗದ? 11. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಈ ಡೇಟಾ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. 5:11 ಫಸ್ಟ್ ವೆಸಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್ 5:11 ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಬಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮಿಲ್ಕ್ ಈಸ್ 31.25% ಅಂತ. ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ to get this ratio. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? So this is 5:11. Milk and water ratio is 5:11. This is the first vessel. Now second vessel, same thing they said. Second vessel, it is also again important. Be careful this number again. Second mixture difference, very important. Difference between milk and water is 11.11%. What is 11.11% fraction value? 1 by 9. ಈಗ ಹೇಳಿ, what is 9? ಈ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ, what is 9, what is 1? 9 is 1 is ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಓದಿ ಅಂತ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್, ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಓದಿ, ದಟ್ಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ 1, ದೆನ್ ಟೋಟಲ್ ಈಸ್ 9, ದೆನ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಈಸ್ 5, ವಾಟರ್ ಈಸ್ 4. ಓಕೆ, ಹೌ ಟು ಗೆಟ್ ದಟ್ ಡೇಟಾ? ಆ ಡೇಟಾ ಬರೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಸಿಯೋಣ. ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಮೆಥಡ್. ಇಫ್ ಐ ರೈಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ಲಸ್ ವಾಟರ್ ಎರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 9, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಫ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಮೈನಸ್ ವಾಟರ್, milk minus water, how much? 1. Milk minus water is 1. If I add this, can I write 2m is equal to 10? 2m is equal to 10, m is equal to 5. If m is equal to 5, w is equal to 4. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಸೊ ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಬಟ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ದಿಸ್. ಯಾವ ಥರ ಮೈಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಏನೋ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಡೇಟಾ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನಲ್ಲೂ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮಿಕ್ಸರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಇದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 9 ಲೀಟರ್ ಟೋಟಲ್, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ 1. ಇಲ್ಲಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿನಾ ವಾಟರ್ ಜಾಸ್ತಿನಾ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಮಿಲ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿನಾ ವಾಟರ್ ಜಾಸ್ತಿನಾ? ಹೌ ಡು ವಿ ನೋ? ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿಗ್ಗರ್ ನಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲೂ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಮ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಎ ಇಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ನಂಬರ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ. ಎ ಇಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ನಂಬರ್. ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಮಿಲ್ಕ್ ಮೈನಸ್ ವಾಟರ್ ದೇ ಸೆಟ್, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಮ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಸರ್, ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್? ಫಸ್ಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ವಾಟರ್. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ? ಯಾವುದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಫಸ್ಟ್, ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ದೆನ್ ಗಿವ್ ಟು 1 ಫಸ್ಟ್ ಮಿಲ್ಕ್. ನಾವು 9ಅಲ್ಲಿ 1 ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 8. 8ನ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಈಕ್ವಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ.
equally distribution ಮಾಡಿ. I will repeat one more time how to get this data. I will repeat. First, who is more, milk or water? Milk. ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಿ, 1 ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಫಾಸ್ಟ್. ದೆನ್ 9ನಲ್ಲಿ 1 ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, 8 ಈಕ್ವಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ಈಗ. ಓಕೆ, ಈಕ್ವಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ. 8ನ ಈಕ್ವಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಿಲ್ಕ್ಗೆ 4 ಲೀಟರ್, ವಾಟರ್ಗೆ 4 ಲೀಟರ್, ದೆನ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಈಸ್ 5, ವಾಟರ್ ಈಸ್ 4. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಎನಿವೆ, ಸೊ ದ ರೇಷಿಯೋ ಈಸ್ 5:4. The ratio is 5:4. So first vessel ಅಲ್ಲಿ milk and water ratio ಎಷ್ಟು? ಫಸ್ಟ್ ವೆಸಲ್ ಅಲ್ಲಿ 5:11. ಫಸ್ಟ್ ವೆಸಲ್ ಅಲ್ಲಿ milk and water ratio 5:11. ಸೆಕೆಂಡ್ ವೆಸಲ್ ಅಲ್ಲಿ milk and water ratio 5:4. ಬಟ್ ಈಗ ಯಾವ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? 10.5 ಲೀಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ವೆಸಲ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ವೆಸಲ್ ಅಲ್ಲಿ 10.5 ಲೀಟರ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ವೆಸಲ್ ಅಲ್ಲಿ 17.5 ಲೀಟರ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರೇಷಿಯೋ ಏನು? ಯಾವ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇದೇ ರೇಷಿಯೋ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ? ಹೌ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಎನಿವನ್? Good, double, she said. That is a good method. Okay, if I do 5 in the baruthinda ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ it's a take times. Can I write it is 21, it is 35? Now can I cancel with 7 ones? 3:5. ಈ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. So we have to mix in the ratio 3:5. So before mixing, what is the process? We have to make it vessel size constant. Here vessel size is 16. Here vessel size is 9. So can I multiply here 9? Otherwise, what is the LCM of 16 and 9? Because 9 multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ big number ಬರುತ್ತೆ. LCM of 16 and 9. 16 and 9 LCM 1. Okay, you can write it anyway. Lead to 3:5 ratio there. You can write it here 9. If you are not understanding that, you can write 144. Otherwise, this here 16. Can I multiply here 3? Here 5. Okay, here 5. So ಈ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್, ಯು ಟ್ರೈ. Don't write questions. Don't. I will share it. Adane questions. I don't write it questions. Only write it solution and question number. Question number and questions. Only write on solutions. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಡಿ ಹಾಗೆ. ಒಂದ್ಸರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ. Five to 16. Okay. Sorry, wrong it is. This word I am not observing. This ratio is right. Small mistake. The remaining is right. But that data we are not observing. Only we are observing 31.25%, but there is a one word less than water, which means 5/16 less than water. Less means 11/16. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? Is it clear everyone? I will repeat. ಇದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ, ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲೂ ಇದೆ. A is 20% less than B. A is 20% less than B. If I said that statement, ಯಾರನ್ನ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ಎನ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ಬಿನ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ಬಿ. ದ್ಯಾನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾರಿದ್ದೀರಾ ಅವ್ನ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ಐ ವಿಲ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವ್ 100 ರೂಪಿ, ದೆನ್ ಎ ಹ್ಯಾವ್ 20 ಲೆಸ್, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ 80 ರೂಪಿ. ದ ರೇಷಿಯೋ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 4:5. ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ 20% ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? 1/5. 1/5 ಲೆಸ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಡಲ್ ಆಗಿದೆ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಬ್ಯಾಚ್ಗೆ. 1/5 ಲೆಸ್ ಮೀನ್ಸ್ 4/5. ಆಲ್ರೆಡಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. 1/5 ಲೆಸ್ ಮೀನ್ಸ್ 4/5. ಒರಿಜಿನಲ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ 5 ರೂಪಿ, ಈಗ 1 ರೂಪಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. 4/5. ಇಲ್ಲಿ 4 ಯಾರು 5 ಯಾರು? ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ಎ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಬಿ, ದೆನ್ ಎ ಈಸ್ 4, ಬಿ ಈಸ್ 5. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಎವ್ರಿವನ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಎ ಈಸ್ 4, ಬಿ ಈಸ್ 5. ಸೇಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್. ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ erase for this statement. This statement, remaining everything is right here. So 5/16. 5/16 value is 31.25% less. 5/16 less. 5/16 less means it will be 11/16. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಯಾರು ವಾಟರ್ ಯಾರು? ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ. ಜಸ್ಟ್ ರೀಡ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಮಿಲ್ಕ್ ಏನು ವಾಟರ್ ಏನು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಏನು ವಾಟರ್ ಏನು?
So 2 vessel contain milk and water in mixture. Milk is less than water. Milk is less than water means this represent water, this represent milk. Then milk is to water ratio 11 is to 16. Milk is to water ratio 11 is to 16. That's the first vessel. Second vessel as it is, right? What is the second vessel? 5 is to 4. Remaining everything is same. So we have to mix in the ratio 10.5 is to 17.5, that is 21 is to 35, that is 7 3s are 7 5s. Tell me now, what is the number here? Here number total 27. Here total number 9. Can I multiply this equation with 3? Okay, this equation only I have to multiply with 3. This equation I have to multiply 1. So ಯಾವ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? 3 is to 5. Can I cancel 3 3? Then ಇಲ್ಲಿ 1 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 3 5 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. 1 11s are 11, 5 5s are 25. 11 plus 15 how much? Sorry, 25. 11 plus 25 36. Then 16 plus 20 36. Ratio will be 1 is to 1. That's your answer. Right on. So ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. This part you write it first. How to get that data? 31.25%. How to get 31.25%? Basic method also write it. Write down basic method also. ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. I'll do calculation. 31.25% ಅಂದರೆ 1/4. 1/4%. Write down this also because you should know this. If you don't know this also, at least you should know this. This is very basics. This is compulsory. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗಿರೋ ಮೆಥಡ್. 31 1/4 how to get the data. Then write down this matrix. 5/16 less. 31.25% ಅಷ್ಟೇ ಓದ್ವಿ. Just less than what that data we are missing. I hope it is clear now. Just write down solution. ಆಯ್ತು, ಇದು ಮೇಲೆ ಇರೋದು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. Just you write it solution. Also ಇದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. How to find out this value. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಯಾರು ಬಿಗ್ ನಂಬರ್ ಇರ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ನ ಕೊಡಬೇಕು, ರಿಮೈನಿಂಗ್ನ ಈಕ್ವಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದಟ್ ನೋಟ್. Okay, this is how to find out. 9 minus 1 8, remaining 4 rupees ಕೊಡಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ. Clear now this? I hope it is clear. Over. Shall we move next question now? Question number 9. Same question but 3 glasses. 3 glasses mix ಮಾಡ್ತಿದ್ರಾ? Same question, same method. You try. Okay, your numbers little bit difficult. I will try one question. So what is the ratio? 2 is to 3. First vessel ಅಲ್ಲಿ acid and water. This is acid, this is water. First vessel ಅಲ್ಲಿ. Second vessel ಅಲ್ಲಿ ratio 3 is to 4. Third vessel ಅಲ್ಲಿ ratio 4 is to 5. Now before mixing I have to make it vessel size constant. Here vessel size is 5, here vessel size is 7, here vessel size is 9. It is little bit difficult to make it because everything is prime number, correct? Then how to find out our LCM? No need to find out LCM, remaining number multiply ಮಾಡಿ. So illiro numbers multiplication already 5 ಇದೆ. So here I will multiply only 7 and 9. Here I will multiply only 7 and 9. So already ಇಲ್ಲಿ 7 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಂಬರ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು? 5 1 9 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 9 ಇದೆ. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 5 1 7. ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾಡಿ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಎನಿ ಒನ್ ಸೈಡ್. ಡೂ ದಿಸ್ ಸೈಡ್. 63 into 2, 45 into 3. ಈ ನಂಬರ್ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. 63 into 2, here I will write it for you. 63 into 2, 126. Don't do other side because everything is different. 45 into 3, 135. Then 42 into 4, 42 into 4 how much? 42 into 4, 168.
168. 6 plus 5 11, 11 plus 8 19. So it's something wrong, no? Yav wrong madidiro? Okay, here we did wrong. Okay, sorry, 35 into 4. What is 35 into 4? 140. Then 5 plus 6 11. Which option 11? So we have two options. Then add two numbers. Yeah. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 401? Okay, that's your answer. Forty plus 35, 75. 75 plus 26. So 101 something ಬರುತ್ತೆ. So it will be 401 is right. Get answer. Same 3 vessels na mix ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. Same concept. Before mixing we have to make it vessel size constant, then we have to mix it. If it is equal, if it is there given ಯಾವ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ again we have to multiply in that ratio. ಆ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. That's only it. ಇದು ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ, ಬಟ್ ಸೇಮ್ ರೇಷಿಯೋ ಮಾಡಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯು ಟ್ರೈ. ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್, ಸೊ ಯು ಟ್ರೈ ಲೇಟರ್. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್. 3 ವೆಸಲ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ರೇಷಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದು ಮಿಲ್ಕ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದೆ ಅಂತ, ಮಿಲ್ಕ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್, ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಲೇಟರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಓಕೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್. ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ವೇಸ್ಟ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಈಕ್ವಲಿ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ 39.6 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So you have to mix in the ratio 3 vessels. 3 vessels na mix ಮಾಡ್ತೀರಾ, same concept, you will get ratio. This also you try. If you are not getting, ask me next class. So this 39.6, the meaning is each vessel is same size anta ಕೊಟ್ಟಿರೋದು meaning. Okay, so no worry about that, just you can mix it. Equally mixing concept is equally mixing. Okay, yes, small different. Same concept we can do it. ಯಾವ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? 2:3:5 ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಬಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್, ಬಟ್ ಆ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 ವೆಸಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ಈಸಿಲಿ ಸೇನೋ. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ 1. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ LCM ಆಫ್ ಇಯರ್ 4, ಇಯರ್ 5, ಇಯರ್ 7. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ LCM ಆಫ್ 7, 4 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್. Otherwise, because only ಈ ನಂಬರ್ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ ವೆಸಲ್ ಅಲ್ಲಿ 20 ಲೀಟರ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್ ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ವೆಸಲ್ ಅಲ್ಲಿ 30 ಲೀಟರ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್ ಇದೆ. ಕೆನರೇಟ್ ಥರ್ಡ್ ವೆಸಲ್ ಅಲ್ಲಿ 50 ಲೀಟರ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ನಂಬರ್ 2:3:5. ಅದನ್ನ ನಾನು 20, 30, 50 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ 200, 300, 500 ಆಲ್ಸೋ. Otherwise you can multiply 7 and 5 and 4 multiples also, anything. But instead of multiplying, because 7 and 5 is the LCM, 35 into 4. 35 into 4, what is the LCM? 140. 140 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. 140 2s are 140 3s are 140 5s are. You can get same answer. ಬಟ್ ಇದು ಒಂದೇ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 7 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೇನಿದೆ 5 ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 4 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 20 ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮಲ್ಟಿಪಲ್, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ 5 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 30 ಇದೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್? Yes, but except this, remaining everything multiple. Then I will do that only. So instead of multiplying 140, I will do this concept only. ಈಗ 20 ಲೀಟರ್ ಇದೆ, ಯಾವ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇದೆ? 1:3 ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇದೆ. Can I write 4 parts is equal to 20, 1 part is equal to 5. Then ಇಲ್ಲಿ 5 ಲೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 15 ಲೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೆಸಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ 30 ಇದೆ. ಅದು ಯಾವ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇದೆ? 2:3 ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿದೆ. Can I write 5 parts is equal to 30, 1 part is equal to 6, and then 2 parts is equal to 12, 3 parts is equal to 18 liter. But this is 1 illa ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ, that is 2:5. How to find out? Just I will tell. 2:5 means 7 parts is equal to 50. Correct? 7 parts is equal to 50, 1 part is equal to 50 by 7. Then 2 parts is equal to 100 by 7. Then 5 parts is equal to 250 by 7. Now I want ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಡೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎನಿಥಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ 5 ಲೀಟರ್, ಇಲ್ಲಿ 12 ಲೀಟರ್, ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 17 ಪ್ಲಸ್ 100 by 7 ಈಸ್ ಟು, ಇಲ್ಲಿ 15 ಪ್ಲಸ್ 18. ಹೌ ಮಚ್ 15 ಪ್ಲಸ್ 18? 33 ಪ್ಲಸ್ 250 by 7. ಅದರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ 7 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್. ಜಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಿಸ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆನ್ಸರ್. You try this question and just write down, first write down and you try, afterwards you can solve it. You try that question first, write down,
Write down first that solution you can try. Nine multiple, I think 3 ಇದೆ 143 chances ಇದೆ. Let's check it once. Check ಮಾಡಿ. ಅದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರೋದೇನು ನೋಡಿ ಫೈನಲ್ ಕ್ವಶನ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇನು ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಉಲ್ಟಾ ಇದೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ರಾಂಗ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ನೋಡಿ. ವಾಟ್ ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬಂತು? 481 ಬಂತಾ? Then options are wrong, I think, calculated. So what's the question? ABC have mixed if they all the containers milk and water. I need to find out milk to water. Then options are wrong here. Then according to him 219 is to 481 now. Yes. Okay, that you can by 77 cancel ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? Okay, ಎರಡು ಕಡೆ 77 ಇರುತ್ತಲ್ವಾ? ಎರಡು ಕಡೆ cancel ಆಗುತ್ತೆ directly. If you have both these at 77, it will get cancel. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ವಾ? ರಾಂಗ್ ಟೈಪಿಂಗ್ ರಾಂಗ್ ಐ ಥಿಂಕ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಫೈಂಡ್ ದಿ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಟು ಮಿಲ್ಕ್ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಿಲ್ಕ್ ಟು ವಾಟರ್ ಅಂತ ಮೇ ಬಿ ನಾನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದಟ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಮೆಥಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ರೇಷಿಯೋ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಆ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Okay, that is one way. You try that method also later. Okay, so this is another way, but you have to know both the methods. ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಆದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಆ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಚಾಯ್ಸ್. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಐ ಸಾಲ್ವ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಮೆಥಡ್ ತಗೊಂಡೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ದಿಸ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನೋ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಬಟ್ ಸೇರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿತ್ತು ಅದೇ ಕ್ವಶನ್, ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ವೆಸಲ್ ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ವೆಸಲ್ ಇದೆ, ಥರ್ಡ್ ವೆಸಲ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ವೆಸಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 40 ಲೀಟರ್. ನಾನು ಫುಲ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, 40 ಲೀಟರ್ನು ಫುಲ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಫಿಲ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ 87.5%. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ 100%. 40 ಲೀಟರ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 100%, ಬಟ್ ನಾನು 40 ಲೀಟರು ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ 87.5 ಲೀಟರ್ ಅಷ್ಟೇ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಷ್ಟೇ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ 7/8. that you have to know. 87.5% percentage table ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. Okay, so if you know that only you can able to write answer directly. 87.5% is 7/8. 7/8 of 40 ಅಂದ್ರೆ 35 ಲೀಟರ್ ಅಷ್ಟೇ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Is it clear? 40 ಲೀಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇರೋದು ಅದರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಬಟ್ ನಾನು 87.5%. 87.5% in the fraction value 7/8. 8 5s are 40, 5 7s are 35. 35 ಲೀಟರ್ ಅಷ್ಟೇ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೆಸಲ್ 30 ಲೀಟರ್ ಇದೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಬಟ್ ನಾನು ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು? 80%. ವಾಟ್ ಈಸ್ 80% ಆಫ್ 30? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? 4/5 ಅಂತ. 80% ಆಫ್ 30, 8 3s are 80% ಮತ್ತೆ 4/5 ಬರಬೇಡಿ. ಈಸಿನೇ ಅಲ್ವಾ? 8 3s are 24 ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಮೈಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬರೀಬಾರ್ದು. ಸಿ ಇಯರ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ 7/8 ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬರೀಬೇಕು. ಇಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. 80% ಆಫ್ 30, 80% ಆಫ್ 30 ಆರ್ 30% ಆಫ್ 80. 80% ಆಫ್ 30 ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ, 30% ಆಫ್ 80 ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ. A% ಆಫ್ B is equal to B% ಆಫ್ A. 10% is 8. 30% ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಂಟು 3 ಮಾಡಬೇಕು. 8 3s are 24. 24 ಲೀಟರ್ ಅಷ್ಟೇ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ವೆಸಲ್ 20 ಲೀಟರ್ ಇದೆ. 20 ಲೀಟರ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ನಾನು ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು? 90% ಅಷ್ಟೇ. ವಾಟ್ ಇಸ್ 90%? 18 ಲೀಟರ್ ಅಷ್ಟೇ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ 35 ಲೀಟ್ರಲ್ಲೂ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್ ಇದೆ, 24 ಲೀಟ್ರಲ್ಲೂ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್ ಇದೆ, 18 ಲೀಟ್ರಲ್ಲೂ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ವೆಸಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಯಾವ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿದೆ? 3:2. ಕ್ಯಾನ್ ಐ ರೇಟ್ 5 parts is equal to 35? 5 parts is equal to 35 means 1 part is equal to 7, then 3 parts is equal to 21 liter. Okay, so milk ಇದೆ, then 14 liter water ಇದೆ. Is it clear? Like that total 24 liter ಇದೆ. ಯಾವ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿದೆ? 5:1. Then can I rate 6 parts is equal to 24? 6 parts is equal to 24. 1 part is equal to 4. Then 5 parts is equal to 20. 5 parts is equal to 20. 1 part is equal to 4. Then total 18 ಲೀಟರ್ ಇದೆ. ಇದು ಯಾವ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿದೆ?
9. 9 parts is equal to 18. 1 part is equal to 2. Then 7 parts is equal to 14 and 4. Now I need to find out what is the ratio of the total quantity of milk to water to carried by him. So 21 plus 20. How much? 41 plus 14. 41 plus 14. How much? 55. Then answer should be 5 multiples, 11 multiples, then 5 multiples is the chances. Let's do this. 14 plus 4, 18 plus 4, then 11 5s are 11 2s are. Your answer will be 5:2. Right up. Over this. Next, this is one more last question. Last module. See now this question. Same concept. There are 3 mixture contain milk and water. In first mixture, milk is 37.5% of mixture ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So same question, previous question. 37.5% fraction value. 3/8. What is 8 represent? What is 3 represent? 8 is total because it's a half mixture ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ total 8 liter mixture ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಏನು? Milk. If 3 liter milk, water ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 5. That is the first mixture. Then second mixture, milk is less than water. Can I read 28.56 or 57? Both are same because it's an infinite value. 28.57%. What's the fraction value? Good. 2/7 less means 2/7 less because question clear less. 2/7 less means now ಇದರಲ್ಲಿ 5 ಏನು 7 ಏನು ಹೇಳಿ. Is it 7 is total? 7 ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಓದಿ, milk is less than water. Milk is less than water. Then 5 represent milk, 7 represent water. But third ratio ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 5:4. 5:4. ಯಾವ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? 12.4, 15.5, 9.3. ಓಕೆ, ಯಾವ ನಂಬರಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ. 31 ಇಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 31 4s, 31 5s, 31. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ಲ ಈಗ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. 12 ಹೇಳಿ ನಂಬರ್. 12.4, 15.5. ಓಕೆ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೋಡಿ. ಯಾವ ಟೇಬಲಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಯಾವ ಟೇಬಲಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವ ಥರ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಯೂಸ್ HCF ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಯೂಸ್ ನಾಟ್ LCM, HCF ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರೇಷಿಯೋ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಟೇಬಲಿಂದ ನೀವು ಈ ಥರ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ವಾ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 85/5 ಅಂತ ಈ ಥರ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ವಾ, ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ HCF. ಯಾವ ಟೇಬಲಿಂದ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ HCF. ಓಕೆ, ಸೊ HCF ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು. HCF ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇದೆ, ಮೆನಿ ಟೈಪ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಒನ್ ಮೆಥಡ್, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್. ಓಕೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎನಿ 2 ನಂಬರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿದಲ್ಲಿ, ಎನಿ 2 ನಂಬರ್ಸ್ ಯುವರ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಬಟ್ ಯಾವ ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿ ಅಂದರೆ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಇರೋದು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ 2 ಆರ್ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಓಕೆ, ನಿಯರ್ ಎನಿ ನಂಬರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್, ಬಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಬಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದರೆ 31 ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. 31 is ಆನ್ಸರ್. ಅಂದರೆ 31 ಆರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ 31 ಅಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. 31 ಆರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ 31. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, 16/4. 16/4. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್? ಈಸಿ ನಂಬರ್ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್? 12. ಆನ್ಸರ್ 12 ಆರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ 12 ಅಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 12 ಆರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ 12 ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ನಂಬರ್. 72/, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 36. 72/36. ವಾಟ್ಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್?
36 ಇವೆರಡು 36 ಆರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ 36 ಅಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ HCF ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಈ ನಂಬರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ 124 155 93 ಯಾವ ಟೇಬಲ್ ಇಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಟೇಕ್ ಎನಿ ಟೂ ನಂಬರ್ಸ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 124 and 93. ಸೊ ದಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ 31. ಆನ್ಸರ್ ಶುಡ್ ಬಿ 31 ಆರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ 31 ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ 31 ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ 31 ಅಲ್ಲಿ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ. ಓಕೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ 31 ಅಲ್ಲಿ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 31 4s, 31 5s, 31 3s. Your ratio will be 4:5:3. So ಆ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ 4:5:7 because it is not, you can make it 5 plus 7 12. It is not multiple, but if you want 40 50 70 ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು if it is multiple. But it is not multiple, use now ratio method only. Multiples ಇದ್ರೆ ನಾನು ಆ ಮೆಥಡ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. If it is not multiples then I will use ratio method. I think it's clear, right? So before mixing what's the concept? Here 8, here 5 plus 7 12, here 9. Then what's the LCM? Can I write 72 is LCM? Right or wrong? Because numbers easy there, then more don't multiply illi 12 inda 9 inda illi, don't do that because numbers are easy. 8 and 12 LCM we know 24, right? So that way we can solve it. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ 72 or 144 whatever you want you can do it. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಂಬರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗ 9. ಸೊ ಇಯರ್ 9, ಇಯರ್ 6, ಇಯರ್ 8. ದೆನ್ ಇಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ವಿತ್ 4, ಇಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ವಿತ್ 5, ಇಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ವಿತ್ 3. ಸೊ 2 ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬೋದು, ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ, otherwise you can take it 2 common starting only. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. Okay. Whenever you have 14, 28, 57 for these numbers, if you have, you can. This is related to. Yeah. Tell me what is this? 7:9. Okay. Just you try that. I'll come back.
Okay, next. So last question. See now, this is the last question. Yeah, I will give after this question. Now the reason is I am recorded this class. Okay, ಮತ್ತೆ break ಕೊಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ 15 days recorded ಮತ್ತೆ break ಆಗುತ್ತೆ. Once again you can see the solutions and questions. Okay, so now 3 boxes of capacity 24 kg, 36 kg and 84 kg are completely filled with 3 varieties of wheat A, B, C respectively. All the 3 boxes were emptied in 3 types of wheat, were thoroughly mixed and the mixed 2 times this word, and the mixture was put back to the 3 boxes. How many kg of type A wheat would be there in third box? Very simple question. Say now I have type A variety or 3 types of wheat, type A, type B and type C. In first box I have total 24 kg type A, type B we have 36 kg, type C we have 84 kg. Now I will mix this all kgs A, B, C wheat in this vessel. Okay, I will mix it again. I will put back to this vessel. ಅಂದರೆ ಈ ವೆಸಲಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಗೈನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, 3 ವೆರೈಟಿ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಕೆ ಜಿ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? 24 kg, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಪುಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೇಮ್. ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಬಿ ಸಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಎ ಬಿ ಸಿನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಯಾವ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ? ಡೂ ಇಟ್ ದಿಸ್ ರೇಷಿಯೋ, ಇದನ್ನು ರೇಷಿಯೋ ಮಾಡಿ. ವಾಟ್ ದ ರೇಷಿಯೋ? 2:3:7, 2:3:7 ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 24 kg, 36 kg, 84 kg ಇದನ್ನು ರೇಷಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2:3:7 ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ 24 kg ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲೂ 36 kg ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ 84 kg ಇದೆ. ಬಟ್ ಈ 84 kgದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ 2:3:7, ಬಿಕಾಸ್ ಫೈನಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರೋದು ಟೈಪ್ ಎ ವೀಟ್ ಇನ್ ಥರ್ಡ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ ಐ ರೈಟ್ 14 parts is equal to 84? Okay, because 12 parts. 12 parts is equal to 84. 12 parts is equal to 84. 1 part is equal to 7. Then 2 parts is equal to 14. So 14 kg third box allide. Okay, type A variety. Is it clear?